Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy na yung series natin on conditional statements. So, sa previous videos, naaral natin itong conditional statement na to, no? If you pass the board exam, then I will buy you a new phone. Kung napanood niyo yung previous videos, binrake natin ito into two statements, no? Yung P, which is tinatawag natin na antecedent or hypothesis. Yun yung statement ng after ng if, no? And yung Q, yun yung ating tinatawag na consequent or conclusion. Naaral na natin yan, no? Review lang ito. Yan yung statement after ng then. Now, posible na true or false yung P and Q, di ba? So, ano mga possibilities nun? Yung P, ito yung Q. Pwedeng true sila pareho or pwedeng false sila pareho. O kaya, another case is true si P, false si Q, tsaka false si P at true si Q. Okay? So, apat na possible cases. So, binrake natin yung conditional statement into two statements, yung P and Q. And, kinuha natin yung different cases. Question, ano kaya yung magiging truth value ng if P then Q, no? Or P implies Q. Ito yung if P then Q. So, yung parent, sabi niya, if you pass the board exam, then I will buy you a new phone. So, parang nag-promise siya, no? Question sa case 1. Parehong true. So, you pass the board exam, binili ka nung parent mo ng phone. So, binrake ba niya yung promise niya? Hindi, no? He was true to his promise. So, yung promise niya, true siya. Hindi niya binrake. So, true ito, yung if P then Q. Tingnan natin yung case 2. True yung P, false yung Q. So, you passed the board exam and your father did not buy you a new phone. So, kinip pa niya yung promise niya o binrake niya yung promise niya? He broke his promise, no? So, F ito, false. Case 3, false si P pero true si Q. Hindi ka nakapasa, binilan ka pa rin niya ng phone, no? Hindi niya binrake yung promise niya, so true pa rin siya. In fact, napakabait niya kasi kahit hindi ka nakapasa, ay binilan ka pa rin niya ng phone. And case 4, so hindi ka nakapasa, hindi ka niya binili ng phone. Ang tanong, binrake ba niya yung promise niya? Hindi naman. Kasi sabi hindi ka niya bibigyan. So true pa rin siya. True pa rin siya dun sa word niya. So ito, this is the truth table of if P then Q. Na kung napanood yung series natin on logic, inaral natin yung truth tables ng and tsaka or. Ito naman yung truth table ng conditional statement. So the only way for a conditional statement to be false is for its antecedent to be true and its consequent to be false. Doon lang siya magiging false. Yung mga ibang cases ay true. Alright, that's it. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe and invite your friends. Maraming salamat. I'll see you in the next video.